It was a childhood hobby for some of us, or even majority of us. And even right now, to majority of us out there, it is maybe a leisure activity. Cycling. When you see a bicycle, what comes into your head is a toy or even a leisure activity to do. But we will shock you with the story of David Chege, just to open your eyes and see how much it can earn you a living in this day and time. It is not outdated, it still has its space. With as little as the money that is able to afford a mountain bike, you are able to begin your parcel business, and you are even able to train others if you really get to be professional with your cycling skills. Welcome to David Chege's story on Youth na Bizna. My name is David Chege. I run a delivery company known as Chege Deliveries. My deliveries, I do it in Nairobi, around Nairobi and its environs. And I started this company 2 years ago. That was even before during the period of the COVID era. And I've been delivering using my bicycle. That's why I don't use any other means. I use the bicycle only for deliveries. So, David, at what point did you realize that if I take this thing a notch higher, it can be a source of income? Well, I learned about the deliveries that was in 2020. I started with only one person, whereby I began deliveries from Kiambu to Nairobi. That was in late October, from October all the way to December. Yeah, that's how I began. So this particular client had items they would deliver to Nairobi regularly? Yes. What kind of items were they, if you don't mind sharing? I used to carry food products. That is product like eggs, cabbages, milk from our home that is in Kiambu all the way to Nairobi. And I will do it on twice a week. Well, when I began it, I only began it as I was helping out my aunt at that time. So I didn't really do it as an income. But I began it now as just helping. Yeah, I began now doing it as an income. That is in 2021, January. Okay. Away from you doing it as a business, would you briefly take us through the journey right from where you began cycling and where it became a passion and the things you've been able to do here and there? Okay. Yeah. Well, I began cycling when I was in college. I used to cycle from here to Ruiru on a daily basis, and I used to do very short distances. Then as time went by, after I cleared my college, my first ride I did it from Nairobi to Nyahururu. Unfortunately, I only reached to Alcalao due to exhaustion, and also I was not experienced. Then later I began out training. I trained very hard. And my second adventure in cycling, I did it from Nairobi to Nyeri. That's when I now began gaining confidence, gaining speed, and also gaining what we call the composure to cycle all the way, and also the energy too. And with time, last year I covered beginning of last year, that's when I did Nairobi to Nyeri. And then I did Nairobi to Nanyuki. Later I did Nairobi to Meru, that is under 1 day. In fact, Nairobi to Meru I did it in 11 hours. Yeah, and later in the year, I joined a group whereby we were cycling to Mombasa. That was last year, beginning of November, and we were doing it an initiative whereby we were raising funds for the sickle cell anemia. And that's when we decided we as cyclists, we can do it under 24 hours. People have been doing it for 2 to 3 days. We decided, well, yeah, we can do it under 24 hours. And that's when we began the journey with a group of cyclists and 104 member cycling club. And we left Nairobi at 1 a.m. It was on
Friday 1 a.m. and we were able to arrive there on the same day Friday, but way late in the night. And we were able to. The reason we are doing that for the love of the people, especially the people who are affected by the sickle cell anemia. And I chose to do cycling as not only as a hobby and as a career, but also helping out to the people who are in need. And we are able to raise even the funds and the equipment too. Yeah. Okay, when it comes with training groups, there's the training groups that do long distance and short distance. Let me begin with the short distance. Short distance, you can begin with the group called Pedalwise Cycling Club. They do short distances. They also do events. I'm also a member there. And also, when you want maybe to do long distance and all that, you can join a group known as a 104 Cycling Club. I'm also a member of that group too. And maybe if you want an individual training, whereby you just want to do some short miles, we call the long miles, we call them the junk miles. The short ones we just call them short KMs or something. And you can get to me. I also train. I also do those short ones, and I'll teach you I'll guide you on how to go about the distances without getting so much tired and without burning a lot of calories. That is now under your company. You do deliveries, you do trainings. Yes. Biashara unayofanya ni mtu anaagiza bidhaa anakutuma uende umchukulie, ama ni mwenye biashara anayeuza bidhaa anakupigia njoo chukua upelekee mteja wangu? Biashara unaifanya vipi? Tuanze na mfanyabiashara. Mfanyabiashara kuna biashara anauza vitu kadhaa, tuseme kama nguo ama vitu kama hizo. Ananipigia simu ananiambia, Chege, naomba ukuje uchukue bidhaa fulani upelekee mteja fulani from point A to point B. Sasa kazi yangu naenda kwa hiyo biashara, kwa hiyo mwenye biashara nachukua mzigo napeleka kwake. Pili, unaweza kuta pia mteja yuko kwa nyumba ametulia ama yuko ofisini, anataka bidhaa fulani, kuchukua bidhaa fulani mahali fulani na hajainunua lakini anataka kutuma mtu. Sasa mimi kama delivery nakuja naenda kwake ama nipigia simu ananiambia endea bidhaa fulani, ununue mahali fulani, ukishanunua uniletee. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu pia inaweza kuwa labda kuna mzigo fulani iko mahali fulani, na hiyo mzigo labda inahitaji ifikie mtu fulani. Inaweza kuwa labda tasi mteja unapelekea unaenda kuituma kama parcel, kama sema inaenda Mombasa hivi. So kazi yangu nachukua huo mzigo na utuma hiyo mahali fulani. So kwa hiyo swali yote yaingiana, yote nafanya. Sina ile specific kwamba lazima mteja nipigie ama nichukue kutoka point fulani hapa point fulani. Naweza fanya zote, naweza kununulia pia nipeleke. Katika ulimwengu tunaoishi, ukweli ni kwamba baiskeli ni teknolojia ambayo imekuwepo kwa miaka mingi, na teknolojia inaongezeka na inakuwa kwa kasi. Tuna baiskeli ambazo zinatumia umeme sasa, nguvu za umeme. Kuna baiskeli ambazo ziko na mashine ambazo zinatumia, na pia kuna pikipiki, na pia kuna gari. Mbona ukaamua utumie teknolojia ambayo kwa sasa tunaweza sema katika biashara inaweza kuwa imepitwa na wakati, tukizingatia kasi na muda? Ndio niweze kujibu hayo. Wacha nianze na gari. Ukija upande wa ukifanya deliveries na gari, itakuwa upande wa fedha itakugharimu sana kwa mafuta na services, na pia gari kuna mahali huwezi shinda ukienda nayo. Kama unaweza kuta mavijijini njia haipitiki vyema, so gari inabidi unaiacha nje. Na alafu gari huwezi tumia gari kusafirisha packages kama bahasha kutoka Nairobi hadi na Kiambu hadi Nairobi, na ni bahasha tu moja na labda unalipisha 400 500. Tukija kwa pikipiki ndio ina mbio, lakini pikipiki pia ina gharama yake ya mafuta, gharama ya license, kukata license pia kwa kanjo na City Council ya Nairobi. So utahitaji hizo vitu zote. Na bodaboda pia watu ni wengi, so kabla upate hiyo market ya kufanya hiyo utakawia sana. Nije sasa kwa electric bike. Kwa electric bike unakuta electric bike mingi kuja na
kilometer range. Kama per charge unakuta ndio charge yote inaenda 80 kilometers. Kwangu mimi naweza cover 100 ama 120 kwa siku. Hiyo 80 kilometer itafika mahali nifikie hiyo 80 kilometer bike iishe. Na hiyo baiskeli ikiisha moto, hiyo ni kumaanisha kucharge ijae bar moja itagharimu masaa mawili. Hiyo masaa mawili ndio sina sasa. Hapa pia naangalia time. Hiyo masaa mawili nakula ni kidogo. So kwangu mimi electric bike haingiani juu. Kwangu mimi deliveries, sifanyi tu deliveries around Nairobi, nafanya deliveries also outside Nairobi kama Kitengela, Ruai, Joska, Thika, mahali popote tu ninaweza enda as long as tu nina baiskeli. So hiyo hii bike itani limit. Haya, tukija sasa kwa hii tunaita mechanical bike juu mimi ndio engine, mimi ndio kila kitu, mimi ndio nguvu. Hii haina limit yote. Hii ni tu mimi nile vizuri, niwe fiti na nianze safari. So mimi kwangu mimi ningerecommenda hii baiskeli kuliko kutumia hizi zingine zote. Alafu tena hii inakupatia exercise mzuri sana. Unaweza kuwa na nguvu, health wise unakuwa mzuri, unakuwa vyema kabisa. Na pia naweza sema na hii pia ina save pia time pia. Juu unaweza ukilingana na pikipiki unaweza enda na mwendo wa kiasi fulani na maliseme kama kutoka, acha nipe an example ya Kiambu hadi Nairobi. Kiambu hadi Nairobi na pikipiki itakuchukua labda dakika 20. Baiskeli inaweza kuchukua 25 to 30. Sasa unalinganisha, unaona heri baiskeli ya mechanical. Unatumia barabara kusafiri na kusafirisha bidhaa. Wakati unasafiri na unasafirisha bidhaa katika barabara, watu ambao wanatumia barabara pamoja nawe wamekata bima. Usalama wako ukoje barabarani ikizingatiwa mnatazamia ajali za barabara kwa usawa? Nyinyi wote, ajali inaweza tokea kwa mtu yoyote kwa usawa. Hivi wewe unahakikisha kwamba uko salama kwa njia ipi? Moja, ndio kwa salama ndio niweze kuingia kwa barabara. Na one, I'm a professional cyclist. Hiyo inamaanisha kuwa najua sheria zote na pia najikinga mimi mwenyewe wakati niko barabarani. Reason nasema hivyo ni kwamba waza kuta kuwa kabla niingie barabara na kisha nimevaa nguo zenye naweza kuonekana kwa barabara na pia nimevaa helmet. Helmet pia inazuia nikigongwa kichwa sitapata ile impact kubwa kwamba nimevalia helmet. Tatu ni kuwa wakati nina cycle kwa barabara mimi zingatia upande wa left karibu na uko mwisho. Na hapo hata magari ama pikipiki yakija yanaweza kuniondokea na yani overtake yande mbele. Ila hali situmiangi katikati wala siwezi endesha baiskeli katikati ya barabara. So hiyo ni njia moja ya kuzingatia usalama wangu. Pili ni kuwa kuna watu ingawaje mimi kuna watu pia wanachukua insurance ya baiskeli, mimi binafsi na hizo zote. Mimi kwangu mimi nimechukua tu insurance kama mimi kivyangu, sijachukua insurance kwa baiskeli yenyewe. Kuna sisi kati ya cyclists, kuna pia lawyers kati yetu. Iwapo kuna ajali itatokea na hiyo ajali si mimi nimesababisha, huyo lawyer atakuja nisimamie mimi kama cyclist. Na kwa sheria pia sisi wote tunafaa kutumia barabara. Unakuta pia pedestrian anafaa kutumia pande fulani, cyclist kuna pande fulani. Ile tu tofauti ni kwamba sisi hatujajengewa huku Kenya, hatujajengewa njia za baiskeli. So inabidi tunaweza kushare hiyo barabara sisi wote. Sasa hiyo ndio njia pia naweza kuzingatia pia usalama wangu na pia wengine. So David, now tell us how you sustain, you're able to maintain the energy and the strength when you're cycling on long distances. One thing I normally avoid using too much, eating food with a lot of fats, especially 1 week before the event. And 3, I take plenty of water, like totally plenty of water. And that's when I normally try to do what we call I do a balanced diet when it comes to eating, and I take a lot of greens, plenty of water, mandizis too, it also helps. And when the day begins of cycling,
let's say I'm beginning now tomorrow, I normally eat very well. I eat with a capacity whereby I'm totally full, and I normally eat lot of carbohydrates. It helps a lot. When the D-Day comes now, let's say today I'm cycling now from here to Mombasa, what I normally do, I take plenty of water. On my backpack, I normally carry what we call the tende. I normally carry bananas, which are very helpful. I carry water, some bottles of water. Like personally, I normally use less than 5 liters, and I normally carry energizing drinks for whenever my energy is depleted. I'm able to re-energize myself. So why bananas? Yeah, bananas. One thing with bananas, they have a lot of, they contain a lot of energy in them, and with bananas, it also has the sugary part also. It gives you a lot of calories too. And also what I will then advise someone ni usiamke tu asubuhi moja useme utacover 100 kilometers. Hapana, unaanza na pole step by step. Reason being ni juu ya heart rate yako, how you na pia kupata hizo mastitis nini. You need to train. Unakimbia, unafanya jogging, unafanya press ups, sit ups. It helps a lot when you're getting on your bicycle. Uamkangi tu kama umekalia baiskeli na unaanza safari. It is a process. Yeah, it's a process. So you were talking about the companies that help to do this, and so do these companies charge anything? No, not really. Oh, okay. When it comes to, if I'm getting you right, Clubs, cycling clubs. Yeah, cycling clubs. That's what I'm talking about. Okay, they don't charge anything. But what you only need to do is just avail yourself, and maybe let's say if there's a long distance, there's some pocket money you will need. For, let's say you're moving from here to Nyeri and you need to go and sleep there, you will have to cater for yourself. Unless the company tells you otherwise, they tell you, okay, you just come with your bike, then we'll cater for everything. Like the one I went to Costa under 24 hours, everything was catered for. The only thing I needed to do was just to be there, to avail myself and to finish the purpose we went there. Now talking of the types of mizigo you carry, why do I tend to assume most of the things you do are small parcels? Is that true? Yeah, that's the perception about people. When they see me, they see that I can only carry a maximum of 2 kgs. But initially, I normally carry between 15 to 20. 15 to 20 kgs. You don't have a carrier, or have you disconnected it? No, I normally use there's a bag I normally use whereby I carry the heavy loads. You know, the advantage with carrying heavy loads with a bicycle, the weight is on the bicycle. The only thing you need is you only bend. That's why I use the MTB, what we call the mountain bike, as compared to a road bike. With a road bike, you will bend a lot, and when you are carrying heavy loads, you will get so tired, and you'll have backaches. But with this one, there's no backaches. Yeah, in fact, we are very few in Nairobi whereby we carry heavy loads. Wow. Yeah, because people they don't want to do a lot of exercise, they don't want to get tired. And personally, I'm okay with getting tired as long as the client is okay. I'm also okay. So if you're out there and maybe you were saying basically they are out of what? Zimepitwa na wakati, if I would use the Swahili term. It's good to know that they are current and they still have their space. We are saying that, we have enough parcel companies, we have enough motorbikes to take things around, but you can still find your space there. So here is David, who does trainings and he does deliveries and he does masafa marefu, that is it. He does masafa marefu and more especially for campaigns and stuff like that. So thank you very much, David, for enlightening us on that. So if you're out there and you're wondering, what kind of business should I start? You know that you can start your business with as little as the amount that can afford a mountain bike, and with enough exercise, you won't lack something to do. So if you're there and you're saying unemployment is an issue, wake up. There are people out here who are making things roll.